Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Guru Telulu, B.V. Subbarao Garu. We have set a stage for transparency and accountability. Yesterday, DRTSPR channels were the first one to initiate a discussion, a debate on the forensic lab fire at Red Hills in Hyderabad. How important this is, everyone knows. Now, down the line today, we are continuing this series. Part 2, political reactions, blame game. KTR says it is CM Revant Reddy who has done it. CM Revant Reddy says it is KTR, BRS hand in it. And BJP says it is sabotage and they want central rule. They also are forgetting National Archives was also caught fire. What they have done till today, God knows. సో ఈ నిన్న మేము మొదలు పెట్టాము గురువు గారితో మొదలుపెట్టి, ఎందుకంటే పారదర్శకత జవాబుదారితనంతో, ఎందుకంటే ఎంత ముఖ్యమైనది ఈ న్యాయ వైజ్ఞానిక కార్యాలయం తెలుగులో, ఎందుకంటే అన్ని ఆధారాలు అక్కడ ఉంటాయి. ఆల్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో విత్ సో మెనీ కేసెస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు ఫిక్స్ ది బ్లేమ్ ఫస్ట్ ఆన్ ది ఆఫీసర్స్ కన్సర్న్ అండ్ ఆన్ డే-to-day activities, who is the one who is taking care of these day-to-day activities? And how is that a forensic lab doesn't have a modern fire safety now? Why they were waiting for the fire station, fire vehicle to come there? అంత ముఖ్యమైనటువంటి న్యాయ వైజ్ఞానిక కార్యాలయంలో అగ్ని మాపక దళం వచ్చే వరకు కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి అగ్నిమాపక యంత్రాలను అక్కడ ఎందుకు పెట్టలేదు? ఇది ఫస్ట్ ప్రశ్న. మిగతా అన్నీ వస్తాయి, కుట్రనా మామూలుగా జరిగిందా, కానీ ఫస్ట్ అటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కార్యాలయంలో ఎన్ని ఆధారాలు ఉంటాయి. అటువంటి ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు ఇది ఎండాకాలం కాదు, ఇంకా వర్షాకాలం, శివాని ఇంకా చలి కూడా పోలేదు, అంత తీవ్రత కూడా లేదు. మరి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎట్లయితుంది? ఎందుకైంది నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ ఎ లేమ్యాన్. లెట్ దెమ్ ఎడ్యుకేట్ మీ. ఇట్స్ నాట్ దట్ హాట్. వీఆర్ నాట్ ఇన్ మిడ్ హాట్ సమ్మర్ వెదర్. హౌ షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ఆల్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ది పాయింట్ టు పాండర్ ఓవర్? Where is the modern technology fire extinguishing system, the entire world, and that to such an important office called Forensic Lab, which houses various evidences involving now, as they are blaming Chandrababu Naidu, Revant Reddy, both chief ministers, and KTR, ex-chief minister, Kalvakuntla, Chandrasekhar Rao in phone tapping and all. So many important, and then so many IAS officers, right from Kaleshwaram to Palamur Rangareddy corruption case, and then our own cases, democracy, temple of democracy, the free and fair election, the voters, CCTV visuals. My complaint is there right from 2014, then 18 also we have done this thing. 17A, 17C register, and then the polling officer signs, CCTV visuals. So, are these not important? ఇవన్నీ ముఖ్యం కాదా? అటువంటి ఆధారాలు కొంచెం ఉన్నటువంటి అక్కడ నిత్యం ఎవడైనా తప్పు చెప్పి, నువ్వు ఇది ఎప్పుడు సంతకం పెట్టావు, ఎప్పుడు పెట్టావు, ఈ ఆధారం ఎప్పుడుకి సంబంధించింది, ఈ ఆధారం అసలైనదా లేక దొంగతనంగా పెట్టినటువంటి కాగితమా? ఇస్ ఇట్ ఎ ఫేక్ ఆర్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్? అండ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్. It beats my intelligence as to how this was allowed to be gutted in fire. Who is responsible? Instead of finding out the political drama scenario, firing at each other, it is nonsense, diverting the issue. And why Congress government could not take a discussion on Archives fire, hosting so much of land data from before Nizam period to Andhra Pradesh to Telangana, and without which, whether it is Bhubharati or Dharani, will they have any legality? I don't know. I'm not casting doubts.
aspersions on anyone. But if it has gutted, if there were documents which were burnt, don't you think there should be a discussion on the floor of assembly? పురాత వస్తు శాఖ అక్కడ కూడా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే దానిపై చర్చ జరగాలనా? దాన్ని వదిలేశారు. కీలకమైనటువంటి ఆధారాలు, భూమి ఆధారాలు, ధరణి అంటాం, భూభారతి, మరి కావాల్సినటువంటి ఆధారాలు నైజాం అప్పటి నుంచి, మరి అవి దగ్ధమైతే దానిపై చర్చ వద్దా? వీడువాడు అందరూ మిలి భగత. సో ముందు మాటగా ఒక మాట తీసుకొని నేను అన్ని చూపిస్తాను. సార్, మొదలైంది బ్లేమ్ గేమ్. You go ahead, because ఇవాళ యాక్చువల్గా జస్ట్ బ్లేమ్ గేమ్ కిందనే వచ్చింది, కానీ ఫ్లోర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీని కాల్ చేయాలి అన్నది ఒక్క ప్రజానాయకుడు కూడా అడగలేదు. విచిత్రం. అంటే వీళ్ళు చేశారని వాళ్ళు చేశారని వీళ్ళు, అంటే దొంగలు రాజ్యం వెళ్తున్నారా? ఏమిది? చాలా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్యంగా అడగాల్సింది ఏముంటుందంటే, అసెంబ్లీని కాల్ చేయండి, లెట్ us have the డిబేట్ అని. అంతే. అంతనే కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో వెళ్ళాలే కానీ అది ఎప్పుడు కూడా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని వేసుకుంటూ, న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళది ఏం పోయింది, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు, ఆడ పేపర్ అమ్ముడవుతూ ఉంటుంది. అంతకు మించి ప్రజల్లోకి వాస్తవాన్ని తీసుకెళ్లే ప్రయాసం జరగడం లేదు. ప్రజల్లోకి మనం వాస్తవాలను ఎలా తీసుకెళ్తాము అన్నది చాలా ముఖ్యం. దానికి అందరూ గౌరవించే ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమంటే మనకి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, ఓకే, అండ్ అసెంబ్లీ. ఈ రెండు మీరు అన్నట్టుగా ముందుగా అసలు ఆర్కైవ్స్ మీరు తీయండి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది తీసుకుందాం మనం. వీఆర్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి. గుల్జార్ హౌస్లో అయిన దానిపైన డిబేట్ అయినదా? పాషమైలారంలో సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ డిబేట్ అయినదా అసెంబ్లీలో? మరి ఇండస్ట్రియల్ కొత్త పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం మనం, అవునా కాదా? మరి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ పండుకుంటున్నారా, లేకపోతే మబ్బుగాలు తయారవుతున్నారా? ఏమి అంత ఆ మాత్రం ఊరికే వచ్చి బిర్యానీ తినిపోయటానికి వీళ్ళకి పింఛన్లు ఎందుకు నాకు అడుగుతాను. ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడగాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఇప్పుడు. మీరు సరిగ్గా మీ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ ఏమిటి, ప్రజాప్రతినిధుల పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ ఏమిటి, మళ్ళీ మనం ఎంచుకోవాలి అంటే ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నది అన్నది చూడాలి. ప్రజలు కూడా మత్తులోనే ఉంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఐ ఓపెనింగ్. ఏ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ది కూడా అసెంబ్లీలో చర్చించారు. మీరు యు గో హెడ్ శివప్రసాద్. యా, we demand that the special session of assembly be held and there should be a discussion and a white paper should be released. ప్రత్యేకమైనటువంటి శాసనసభ పిలువాలా, శాసనసభలో ఇది చర్చకు రావాలా. పురాతన వస్తు శాఖ అగ్ని ప్రమాదం నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఈరోజు న్యాయ వైజ్ఞానిక కార్యాలయం, ఆర్చీవ్స్ టు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఫైర్స్, దే షుడ్ డిస్కస్, దే షుడ్ రిలీజ్ ఏ వైట్ పేపర్, శ్వేతపత్రాన్ని చర్చించి శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేయాలా, ప్రజలకు అర్థం కావాలా. బీజేపీ కేంద్రంలో ఇప్పుడు అక్కడ పార్లమెంట్ సెషన్ నడుస్తుంది. పార్లమెంట్లో దీన్ని ఎందుకు లేవనెత్తలేదు, ఎందుకు చర్చ వస్తలేదు అక్కడ? నేషనల్ ఆర్కీవ్స్ ఫైర్ is also there, my dear Modi and Amit Shah, BJP. What happened to that? That also should be discussed there on the floor of the parliament. Rahul Gandhi ji, take a shot. National Archives fire to this latest forensic lab fire. Why don't you discuss on the floor of parliament? Why the hell you keep on discussing on personal issues? These are the national importance issues. ఇవి మొత్తం దేశానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు పార్లమెంట్లో, లోక్సభలో కూడా చర్చకు రావాలి, రాజ్యసభలో కూడా చర్చకు రావాలా. అక్కడ జాతీయ పురావస్తు శాఖలో కూడా అప్పుడు అగ్ని ప్రమాదం పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. ఇంకా ఆర్మీవి కూడా ఎక్కడ ఏదో జరిగింది అక్కడ కూడా. దాంతో పాటు హైదరాబాద్లో ఆర్చీవ్స్,
నుంచి ఈరోజు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ వరకు ఇది అక్కడ కూడా చర్చ జరగాల, దేశమంతా తెలవాల, ఆధారాలు కదా. అండ్ కోర్టులు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నాయి? వై హైకోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ సైలెంట్? దట్ బీట్స్ మై ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్కేఎస్ మీద కూడా లేదు, అదే వేటి మీద కూడా లేదు. Are judges not aware their vital evidences are being lost, gutted in this way? How can High Court be? It's a custodian of so many things. The personal liberty and the constitution. Sir, చెప్పండి. ఎవిడెన్సెస్ గురించి, భద్రతా జాగ్రత్తల గురించి కోర్టులు ఇవ్వాల్సిన రెగ్యులేషన్స్, స్ట్రిక్ట్ డైరెక్షన్స్ అవే ఇవ్వలేకపోతున్నాయి. ఎందుకంటే కేవలం ఎవిడెన్సెస్ ఆధారంగానే కోర్టులో అన్ని ముందుకు జరుగుతాయి. మరి ఆ ఎవిడెన్సెస్ తగలబడిపోతూ ఉంటే మరి కోర్టులు ఎందుకు? దేనికి కోర్టులు దేనికి? దేనికి మరి ఎవిడెన్సెస్ పోతున్నప్పుడు సుమోటో కేసు అసలు తీసుకోవాలి కోర్టు. ఇక సువమోటోగా ఇప్పుడు కోర్టులు తీసుకోకపోతే ప్రజలు కూడా, ఎందుకంటే ప్రజలే రాజ్యాంగం కాబట్టి ప్రజలే సువమోటోగా తీసుకొని అందరి పట్ల వారు ఒక న్యాయపరమైనటువంటి శాంతియుత ఒక నిరసన మొదలు పెట్టాలి. అది కోర్టు కావచ్చు, ఈ ఆఫీస్ కావచ్చు, ఆ రాజ్య పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫీస్ కావచ్చు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో చర్చించాల్సిందే. యా సార్, ఎప్పటిలాగా నేను ఐ ట్రై టు షో యూ సమ్ థింగ్స్. ది కోర్ట్స్, జడ్జెస్, హౌ కెన్ యూ బి సైలెంట్? వై ఆర్ యూ సైలెంట్? Revanth suspecting Great Andhra paper again. It points a finger to Chandrababu Naidu in cash forward. Let us, Revanth suspecting. Why should you suspect? Law and order is in your hands, kada Revanth Reddy garu. Come on, there will be a debate. You order an inquiry. Let the sitting judges, 3 or 4. Emantaru sir? Yes. When you have a doubt as the chief minister of the state, why should you keep quiet? They're blaming you. The latest fire accident in Telangana Forensic Science Laboratory in Hyderabad has triggered a major political controversy. And if the sources are to be believed, the Revanth Reddy government is suspecting the hand of Bharata Rashtra Samiti leaders behind the fire mishap. The main reason for this suspicion, according to sources, is the way BRS leaders quickly jumped into action within minutes of the news of fire accident in the Forensic Science Laboratory and began spreading the misinformation. Soon after the fire broke out, BRS working president K.T. Ramarao posted a series of tweets followed by similar statements from party spokespersons, including Dasoju Shravan, alleging that it might not be an accident, but a deliberate incident to destroy evidence in 2015 cash for vote case involving Chief Minister A. Revanth Reddy. This is what we were trying to reiterate yesterday. Why only Revanth Reddy case is being pointed out? There were so many other cases. Phone tapping was there. Kaleshwaram case was there. So many other cases were all there. Why they were trying to point out only? And then the NTV, that case is also there. NTV, and they were trying to blame Bhatti Vikramarka, and they were showing another minister, another IAS officer, she committed suicide also. That is a big case. An IAS officer, once her name was taken into that, she committed suicide, and IAS Officers Association, Jayesh Ranjan files the case, not the victim. Victim, I don't know till now whether she gave the statement. Cases for the first time in the history of any government, any state in entire India, administrators together formed a group and they have ordered an inquiry, sit inquiry, not from the government. This is what I was saying. This is a dangerous signal to the democracy. So such an important case is also there. They were alleging NTV son-in-law in plot with Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka. Emantaru sir, such case was also there. So much of important case. And that case, Andhra Jyoti comes out and says, it tries to link Bhatti Vikramarka and his son-in-law, and they say they were trying to harm interests of Komatreddy Venkat Reddy's brothers organization, company, which had all the wherewithals to get the contract there. And then NTV Kathanam blaming an IAS officer being very close to that Komatreddy family, and then they were linked to Bhatti Vikramarka
such an important case. They have ordered. That case is also, those evidences are also for my thinking. Let government correct me. Let bureaucrats, IPS, IAS officers correct me. My number is 9440465339. I'll connect you from wherever you are. Whatever show we are doing, it is as per rule of law, constitution, invoking evidential act, with no enmity against individuals, nor animosity against parties or organizations. నా నంబరు 9440465339. వ్యక్తిగత వైరాలు కానీ పార్టీల సంఘాల పట్ల శత్రుత్వం లేనే లేదు. ఈ షో ద్వారా అంశానికి చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారం. ఎవరైనా మీరు ఎక్కడైనా ఇటువంటి ఆధారాలతో మీరు పాల్గొనవచ్చు. వాట్ డూ యూ థింక్ సార్? సచ్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ for the first time, bureaucrats together forming a sit without the knowledge and stamp of the government of Telangana. Such an important case. It's a sad part, I don't see any disciplined, procedures neither in the governance and not in the administration. That is the problem. So he blamed, he was trying to blame KTR as soon as they picked up, and I'll show that also how KTR. హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని FSL ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాదంపై చేశామన్నారు FSL డైరెక్టర్ జనరల్ శిఖా గోయల్. అగ్ని ప్రమాదంపై కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారన్న ఆమె 2015లో ఏసీబీకి సంబంధించిన కేసు 16 మెటీరియల్స్ ధ్వంసమయ్యాయని తెలిపారు. 2024లో పంజగుట్ట PS కు సంబంధించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు 136 మెటీరియల్స్ FSL కు రాగా ప్రమాదంలో 7 మెటీరియల్స్ కాలిపోయాయని, వాటిని రిట్రీవ్ చేస్తామన్నారు శిఖా గోయల్. Has resulted in some damage to the facilities available on the first floor of the FSL building. These include the computer forensic lab and its other facilities, the training room, which we call the HRD, the library, and certain other facilities. I will first speak in English. No loss of life or injury occurred in this incident. A complaint was already lodged by with the local police station, and under crime number 48 of Nampalli Police Station of 2026, the case has been registration and investigation taken up. The damage caused by this incident is being examined. However, in the last few hours, wild and preposterous allegations and speculations have been made about the cause of this incident and the damage to the property present in FSL. The police investigating the case were examining the scene of offense. In the presence of local panchas, a large part of the case property has been retrieved and has been placed under proper security. This process is presently going on in FSL. As I said, unverified claims have been made since yesterday in certain sections of the media, including the social media, about the cause of this fire. Yes, sir. I think she is very clear. What do you have to say? Now, when she is so clear, don't you think there should be a special session of assembly? And who is the one who has been spreading this type of wild this thing? హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఏమంటారు సార్? Yes, it's very important, it's very important, people's representatives cannot, time pass on the blame game magics, okay? We need to, and they have the responsibility to behave in a very systematic and scientific manner, come on to the assembly floor and have a discussion. And speaker should call for that. Speaker cannot sit there mum. Speaker has certain powers to call for the assembly sessions also. Okay? And she is clearly stating it is preposterous and the data has been retrieved. Okay, if they have retrieved, it's okay. But, what is that they have learned from this, incident?
I mean, yesterday also you were asking about, the kind of firefighting equipment, to how far it is, well equipped and to safeguard this. And the most important thing is archives चोरी हो गया है, ये जल गया है, and courts, they are mum. The courts who depend mostly on the evidences, only on the evidences, and they are just keeping quiet. Right, that bits my intelligence. So we'll just show you what is forensic. ఇదంతా ఏంది గాంధారి ప్రభుత్వమా? కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని కూర్చొని గాంధారి ప్రభుత్వమా? Key forensic laboratory techniques and processes. 1. Chemical analysis and spot tests, using color change reactions to tentatively identify substances like drugs or chemicals. 3. Forensic toxicology, analyzing blood, urine, and bodily fluids for drugs, alcohol, and poisons to determine the cause of death. 4. Trace evidence analysis, utilizing microscopes, scanning electron microscopy, SIM, and atomic force microscopy, AFM, to analyze trace materials, fibers, glass, paint. Common procedures. 1. Sample preparation, placing unknown specimens, e.g., powders, soils, into wells on a reaction plate. కీలకమైన ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాల పద్ధతులు మరియు ప్రక్రియలు. ఇక్కడ 1. రసాయన విశ్లేషణ మరియు స్పాట్ పరీక్షలు. I think this I wanted to show what it does. So now I'll show you the blame game. So this is the show which we have done yesterday. Fire at forensic laboratory. And the result, you see, forensic lab ప్రమాదం వెనుక సీఎం. ఓటుకు నోటు కేసులో సాక్ష్యాలు మాయం. భారాస కార్య నిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపణ. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాదంపై మాటల యుద్ధం. ఓటుకు నోటు కేసు సాక్ష్యాలను చెరిపేసే కుట్రలో భాగమే. తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ సాక్ష్యాలు కూడా ప్రమాదంలో బూడిదయ్యాయన్న బీజేపీ. ప్రమాదంపై కేసు నమోదు, దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసి పోలీసు రంగంలోకి దించిన స్పెషల్ బ్రాంచ్. సో బీజేపీ ఏమో ఇద్దరికి చెప్తుంది, క్యాష్ ఫార్ ఓటు అండ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్. చాలా సంతోషం. మరి మీరు కేంద్రంలో ఉన్నారు కాబట్టి కేంద్రంలో అక్కడ కూడా నేషనల్ ఆర్చీవ్స్ అండ్ ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి. పార్లమెంట్లో చర్చ పెట్టండి, బీజేపీ కూడా అన్ని బయటకు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చర్చ జరుగుతలేదు కాబట్టి బీజేపీ అక్కడ చొరవ తీసుకొని పార్లమెంట్లో చర్చ జరిపించాలి. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాదం వెనుక కుట్ర. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కా ప్లాన్తో చేపించిండు. ఒక్కడి కోసం నేరగాళ్లకు స్వేచ్ఛ. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ప్రమాదం ముమ్మాటికి కుట్రే. ఎన్నో కీలక ఆధారాలు కాలిపోయాయి. క్రిమినల్స్కు క్లీన్ చిట్. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ప్రమాదం వెనుక సీఎం. దొంగ హామీలతో కాంగ్రెస్ మోసం. FSL అగ్ని ప్రమాదంపై దుష్ప్రచారం నమ్మవద్దు. FSL డైరెక్టర్ శిఖాగోయల్ వెల్లడి. ఇక్కడ రేవంత్ బీజేపీ మనిషియే. కాంగ్రెస్ మోసాలకు ఓటుతోనే మున్సిపల్ ఎన్నికలు అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్రభాకర్ రావు, శ్రవణ్ రావు స్టేట్మెంట్స్ భద్రమేనా? 7 మెటీరియల్స్ దగ్ధం అని ఆమె చెప్తుంది. అగ్ని ప్రమాదం వెనుక కేటీఆర్ హస్తం. ఈయనెవరు? కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. FSLను రేవంతే తగలబెట్టించారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏ ఫైళ్లు కాలిపోయాయో చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిమాండింగ్ సిన్స్ ఎస్టర్డే. సిన్స్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? కేటలాగ్ ABCD, ఏ ఫైళ్లు ఉన్నాయి, ఏ సంవత్సరం నుంచి అక్కడ కేసులు ఏమేమి జరుగుతున్నాయి, ఆ కేసులో ఈ ఆధారాలు మీరు పొందుపరిచారా, ఇంకా ఏ కేసులో ఆధారాలు పొందుపరచాల్సి ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ది ఎవిడెన్సెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఇయర్ వైస్? వాట్ ఆర్ దోస్ కేసెస్? Did you present to the court those evidences, or yet to be present, or still in the inquiry stage? Such data you should reveal first. Sir, please.
KTR alleges arson by CM to erase cash for voter. Phone tapping accused should be suspected. BJP raises doubt of sabotage, seeks independent probe. Goel, no damage caused to evidence documents. Says most evidence has been retrieved. ఇంకో పేపర్లోనేమో తగలబడ్డాయి అని అన్నారు. కాదు ఆమె తగలబడినట్టు, కానీ ఆమె ఓపెన్ గా ఇప్పుడు చెప్పింది కదా. FSL చీఫ్ refutes claim, says no case material lost in fire, calls allegations wild and preposterous. BJP claims CM's involvement. BJP calls for impartial investigation. Because ఇక్కడ she is very clear, categorical also. Again I'll play her. RD, the library and certain other facilities, which we call the HRD, first floor of the FSL building. These include the computer forensic, some damage to the facility. అని వాటిని రిట్రీవ్ చేస్తామన్నారు శిఖా గోయల్. There has resulted in some damage to the facilities available on the first floor of the FSL building. These include the computer forensic lab and its other facilities, the training room, which we call the HRD, the library and certain other facilities. I will first speak in English. No loss of life or injury occurred in this incident. A complaint was already lodged with the local police station, and under crime number 48 of Nampalli Police Station of 2026, the case has been registration and investigation taken up. The damage caused by this incident is being examined. However, in the last few hours, wild and preposterous allegations and speculations have been made about the cause of this incident and the damage to the property present in FSL. The police investigating the case were examining the scene of offense. In the presence of local panchas, a large part of the case property has been retrieved and has been placed under proper security. This process is presently going on in FSL. As I said, unverified claims have been made since yesterday in certain sections of the media, including the social media, about the cause of this fire. At least we are there, madam, with you. We did not do any speculator because municipal elections are going on. Parties wanted to use this at the cost of, again, public apathy, public suffering. Such crucial cases data is the one which is at stake. High Court, including Chief Justice, keeping quiet is really a botherance. Even when archives, దొంగలు పడ్డారు archives లో మేము కథనం కూడా చేశాం. Thieves in archives. What happened? High Court silent. Assembly silent. Parliament also silent. Now forensic lab fire. Again High Court, all justices silent. And BJP sabotage, it says, it suspects both theories. Cash for vote involving Revanth Reddy and Nara Chandrababu Naidu. Maybe it wants to control both of them at a time. Political game. BJP should not forget there was a national archives fire and then army. So there also the fire happened. You should discuss on the floor of parliament altogether. And blame game between Congress and BRS. CM Revanth Reddy clearly states it is KTR's hand. When such is the case, Chief Minister being the law and order minister, dear Chief Minister, now when Shikha Goyal also says preposterous, wild allegations, why don't you call for a special assembly session and expose everything and present a white paper on all these happenings? First, how is that such important offices, whether it is state archives or forensic lab, state archives, the incident happened during BRS, Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, CM rule, Dharani, you have seen so many land documents were there. Now you take it as a challenge, Mr. CM Revanth Reddy. Now during your time, forensic lab catches fire. Don't you think both the issues should be discussed on the floor of assembly? People should know the truth. Come on, take the lead and expose. Similarly, KTR Garu, you will have a wonderful chance to expose your allegations on the floor of the assembly. And BJP,
right time for you also to discuss this issue in larger public interest. ప్రజలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఒక ప్రత్యేక శాసనసభ మీరు పిలిచి దాంట్లో చర్చించండి. ఆ రోజు పురాతన వస్తు శాఖలో అప్పుడు కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్, అప్పుడు కూడా దొంగలు పడ్డరు. ఎన్ని కాయిదాలు పోయినాయి? ధరణికి, భూమికి, భూభారతికి చాలా అవసరం కదా ఆ కాయిదాలు. హైకోర్టు మౌనం, ఆ రోజు మౌనం. ఈరోజు న్యాయ వైజ్ఞానిక కార్యాలయం ఫోరెన్సిక్ FSL ఈరోజు ఇక్కడ అగ్ని ప్రమాదం బదలాం చేస్తా ఉన్నారు అందరిని. ఎందుకు పిలువరు మీరు శాసనసభ? అక్కడ ఎందుకు చర్చించరు? అదేవిధంగా కేటీఆర్ కూడా చర్చించడానికి ఆయన ఆధారాలు పెట్టాలా. ఇవన్నీ కూడా బీజేపీ మీరు కూడా 2 థియరీలు చెప్తా ఉన్నారు. క్యాష్ ఫార్ ఓట్ అంటున్నారు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటున్నారు. కానీ కాళేశ్వరం అవినీతి, పాలమూరు రంగారెడ్డి అవినీతి, ఓట్ చోరీ ఆ కాలం నుంచి మేము ఇస్తున్నటువంటి దాన్ని అవేమైనా లేటెస్ట్గా IAS IPS ఆఫీసర్స్ కలిసి సిట్ ఫామ్ చేశారు. ఒక IAS ఆఫీసర్ ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నంలో, ఎందుకంటే వారిని అప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అంటగట్టే ప్రయత్నం NTV చేసింది. దాని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు అని ఆంధ్రజ్యోతి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, అసలు NTV చౌదరి వాళ్ళ అల్లుతో ఏం సంబంధం, ఆ మైనింగ్ కాంట్రాక్ట్లు ఏం సంబంధం, వీళ్ళకు ఎన్ని వేల కోట్ల మైనింగ్, అది ఇన్ని సంవత్సరాలది, అది రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి, సుశీల్, అది వాళ్ళకి ఆ గ్రూప్కి వచ్చేది చట్టబద్ధంగా, అది రానివ్వకుండా అక్కడ ఒక IAS ఆఫీసర్కు అక్కడ మంత్రికి లింక్ పెట్టి IAS ఆఫీసర్ సూసైడ్ చేసుకోవడం. తను ఇంతవరకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందో లేదో తెలియదు. అంటే ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి సిట్ పరంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నారు. ది సిట్ ఫార్మ్డ్ బై బోత్ IAS and IPS detrimental to democracy, elected government. Still, the vital evidences they were trying to secure, were they also part of this forensic laboratory? We do not know. ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయా? ఎందుకంటే వాళ్ళంతా కూడా IAS IPS కదా, చట్టబద్ధంగా వాళ్ళు కూడా ఆధారాలు సేకరిస్తారు. మరి ఇటువంటి ఆధారాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయా? ఈ నేపథ్యంలో ఇటువంటి అగ్ని ప్రమాదం జరగడం, ఒకరి మీద ఒకరు బురద జలుపుకోవడం, పురపాలక శాఖ ఎన్నికల్లో ప్రజలను వేరే విధంగా ప్రభావితం చేయడం ఎంతవరకు ఇది సబబ్? How far it is correct to entice people during municipal elections by such an important issues? Sir, please wind up, sir. Your word, last word. There are only 4 things. One is our city fire accident ready? మనకు అసలు గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్కే భద్రత లేకుండా పోయింది. ఓకే, మరి ఫైర్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఏం పని చేస్తున్నారు? నెంబర్ 1, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫైర్ ఆడిటింగ్ చేయించాలి, ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ 2, కీప్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్. ఇప్పుడు పోయినవి కూడా ఏమున్నాయి ఏం లేవు అన్నది పెట్టండి. 3వది, let the speaker call for a special session and have the debate on all the kinds of fire accidents. City is not safe from the floods. City is not safe from the air pollution. Now city is not safe from the fire accidents. Then how come my city is a global city? మనం ఊరికే కథలు చెప్పుకుంటున్నామా ఏంది అన్నది మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. 4వది, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ షుడ్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ సుమోటో కేస్. ఇండస్ట్రీల్లో అయినాయి, అన్నింటిలో అయినాయి. ఓకే, మీరు కోర్టు ఓన్లీ ఎవిడెన్షియస్ ఆధారంగా కేసుల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. మరి కోర్టుకే అడ్డంకులు వస్తున్నాయని అంటే కోర్టు ప్రొయాక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 4వది ఏంటంటే పార్లమెంట్లో డిబేట్ ఏది? ఊరికే పార్టీకి ఒక ఇన్ఛార్జ్ మెంబర్ అని ఉంటారు, ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒకళ్ళు సెంట్రల్ తరఫున. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? పొద్దున సమోసాలు తిని సాయంత్రాలు ఛాయలు దాక్కుంటూ తిరుగుతున్నారా ఉంటుంటి మీటింగ్లా? అసలు దే ఆర్ నాట్ యాక్టివ్. ఓకే, అపోజిషన్ పార్టీ ఉన్నది. ఇది ఎంతవరకు రాజ్యాంగ పరంగా పర్టికులర్లీ ఈ కేసెస్ అన్నది గవర్నర్కి ఎందుకు వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్ అప్పీల్ ఎందుకు పెట్టుకోవట్లేదు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు? గవర్నర్ ఎందుకున్నాడు ఈ రాష్ట్రంలో నాకు అర్థం కాదు అసలు.
రాజ్యాంగాన్ని భద్రపరచాల్సింది, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత గవర్నర్ది. అంటే గవర్నర్కి ఏమి, గవర్నర్ ఓన్లీ ఏంది, అదేదో ఉంటుంది 15 ఆగస్టుకి 26 జనవరికి పార్టీ సాయంత్రాలు సమోసాలు తిన్నకి. అందుకనే ఆయన లెట్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్ లెట్ దెమ్ నాట్ ప్లే ద బ్లేమ్ గేమ్. మన గవర్నర్ గారికి వినతి పత్రం సబ్మిట్ చేయండి. లెట్ ది గవర్నర్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ది మ్యాటర్. థ్యాంక్ యూ సార్. Wonderful. This is for today. Do support DRTSPR channels, Citizens-DRTSPR channel, and environment people. DRTSPR channels, they are all in larger public interest only. Do support, share everything. Many complain that subscribers are not increasing, viewers are also not increasing, but the truth is always disseminated in a proper way. That much I can assure you. With wonderful guests like Subbarao Garu, I salute them. సో సత్యాన్ని మేము ప్రజలకు తీసుకెళ్తున్నాం. సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగకపోయినా, వ్యూవర్స్ పెరగకపోయినా, అది ఎందుకు పెరుగుతలేరు సార్? మేము సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాం, వ్యూవర్స్ ఇంతమంది చూస్తున్నాం, అసలు సంఖ్య పెరగదు. వీఆర్ వాచింగ్ వై వ్యూవర్స్ ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సబ్స్క్రైబ్, బట్ సబ్స్క్రైబర్స్ నంబర్ డజంట్ ఇంక్రీజ్. దట్ ఈస్ హౌ వాట్ వి సే ట్రూత్. సత్యమేవ జయతే, నిజం నిప్పు లాంటిది. వి స్టాండ్ బై ట్రూత్. సార్ ప్లీజ్. అది భూమి గుండ్రంగా ఉన్నది అని హిస్టరీలో ఒక ఆయన చెప్తే ఆయన నడి రోడ్డు మీద ఇది చేశాడు. ఓకే, ఎందుకని అంటే అబద్ధాలకి షుగర్ కోటింగ్ పెడితే చాలా మంది చప్పరించుకుంటూ దిగి డయాబెటీస్లోకి పోతున్నారు. వాస్తవాలను గమనించండి, సత్యాలకి దగ్గర రండి, అప్పుడే ప్రపంచంలో ఓ మార్పు వస్తుంది. అదే భవిష్యత్ తరాలకి ఒక భద్రత గల ఫ్యూచర్ని ఇవ్వగలుగుతుంది. అంతేనే కానీ హైటెక్ సిటీ, గ్లోబల్ సిటీ, ఈ సిటీ, ఆ సిటీ ఇవ్వవు. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. We stand by truth. Again, daily WhatsApp restrictions. They don't allow me to share. WhatsApp nu నన్ను కదలనియడు. Why? What are the issues we are discussing? What is that I am sharing? అందరికి తెలుసు. It's a shame. It's a national shame. And whether it is union government or state governments, and that fellow, Facebook fellow who is hosting both WhatsApp and Instagram, he should hang his head in shame. What is that we are discussing here? Epstein? You should be ashamed. Instead, we are discussing public issues. As per rule of law, constitution invoking evidential act. How dare you try to restrict me in my own country? It is for citizens to act because government sleepwalks and courts ignore. But DRTSPR channels continue to disseminate truthful information in larger public interest to uphold the constitution. That means the right of the people to know everything because they are the constitution, having submitted constitution to themselves. Okay, sir. Jai Telangana, Jai Hind.